ਆਪਾਂ टॉलीन ਦੇ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ओरिएंटेशन डिस्कस ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ to explain why methyl group is ortho and para-directing in nature. Now we are discussing electrophilic substitution in phenol, keeping in mind OH is considered strongly activating group. We know this hydroxyl group ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ minus I effect show ਕਰਦਾ ਹੈ, minus inductive effect, but at the same time it shows plus R effect. And whenever this is the situation, resonance effect has a greater influence than the inductive effect. So it is most that plus R effect decides the orientation in hydroxybenzene or phenol. Now let us draw the resonating structures. Nitronium ion is the electrophile. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ nitration ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we will discuss what are the various sigma complexes found or what are the V-like intermediates found in this reaction. ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ gets attached as ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ at ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ NO2 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ it is dispersed by the oxygen group. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ it shows plus R effect, ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ will acquire positive charge. Oxygen disperses the positive charge very effectively due to resonance effect. तो हम इस तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बढ़ेगा, ऑक्सीजन विल विड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन्स बैक। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਰਹੇਗੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਟਸ ਬੈਕ ਇਟ ਟੂ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਈ ਨਵੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। Now what will be the next resonating structure? We are going to shift this pi bond or pi electrons. Oxygen has 2 lone pairs as before. This double bond will remain as such. This is the new double bond formed. क्योंकि ये जिहड़ा कार्बन है ने electrons lose कीते हैं, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ positive charge आ जाएगा। Now in case of ortho substitution, the V-line intermediate formed has 4 resonating structures. Now let us look at what will happen if substitution occurs at para position. Para position पे जे ਅਸੀਂ नाइट्रो ग्रुप लगाना है ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स डोनेट ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬੌਂਡ ਸੀਗੀਆਂ they will remain as they are, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾइट्रो ग्रुप ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ पॉजिटिव चार्ज है। Now accordingly the next resonating structure कितना बनेगा, ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ पाई इलेक्ट्रॉन्स ने वो ਇੱਥੇ शिफ्ट करांगे। This is the next resonating structure we will get। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ पाई इलेक्ट्रॉन्स ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ now this becomes short of electrons. Now as before, oxygen we know has 2 pairs of electrons. Oxygen can disperse the positive charge, क्यों, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ it has positive charge and it can make a pi bond with this carbon. Now what is the next resonating structure we get, ਇੱਥੇ double bond ਆ ਗਿਆ and there are 2 double bonds at this position. Next resonating structure की बढ़ेगा, as an ortho position की कितना सीगा, oxygen get back its electrons and ये ਜਿਹੜਾ pi electron है ਇੱਥੇ shift हो जाएंगे। We will get oxygen, it has 2 electron pairs, this is the new bond formed, this was already there at this position and there is a positive charge at this carbon. Now again in para substitution, how many resonating structures we have? We have 1, 2, 3 and
4 resonating structures. Now let us see what will happen if we do the meta substitution. What are the resonating structures formed? Now ਜੇ ਤੁਸੀਂ meta substitution ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ meta position ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਇਹ ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਹੈਜ਼ ਲੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ, we will shift these pi electrons, ਇਹ ਬੌਂਡ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, एक नवा पाई बॉन्ड बन गया ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, we will shift this electron pair, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ। Look at in meta substitution there are 3 resonating structures. In all these resonating structures, we have 2 important structures. What are they? Look at this. I will call it resonating structure A. In this particular resonating structure, you will see that every atom has complete octet. Every atom has complete octet, and that is why A ਜਿਹੜਾ structure है, this has additional stability, or this is more stable as compared to the other resonating structures. Look at this. This carbon has 6 electrons. This carbon has 6 electrons. This carbon has 6 electrons. But in this case, all the carbons and oxygen atom have 8 electrons each. Therefore, this is an extra stable structure. Now, similarly, look at the resonating structures in para substitution. In this case, I will call this particular structure that is here, I will call it structure B. This structure is similar to structure A. Why? Because again, every atom has complete octet. Keeping in mind, we are not talking about hydrogen in this case. Hydrogen has 2 electrons, as you know, and same is the case here. Hydrogen has 2 electrons, except hydrogen, all other atoms have 8 electrons each. Similarly, in this resonating, look at the other resonating structures. Our resonating structure है, इस कार्बन दे को 6 electrons ने, again इस कार्बन दे को 6 electrons ने, इस कार्बन दे को 6 electrons ने, but सिर्फ एक structure है जिधे विच every atom has 8 electrons except what? Except hydrogen atom. Now look at the resonating structures in meta substitution. We do not have any structure in which all atoms have complete octet. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ this carbon ਇਹਦੇ 6 electrons ਨੇ, ਇਹ carbon ਦੇ 6 electrons ਨੇ, ਇਹ carbon ਦੇ 6 electrons ਨੇ। ਤਾਂ we can see that in ortho and para substitution, we have 2 structures which are additionally stable. They have complete octet, and hence OH group is strongly activating, and it is ortho and para directing in nature, because we do not get any stable structures in meta substitution. We have discussed the reaction intermediates formed when we are doing the nitration of phenol.